APJ Abdul Kalam, who said, "A positive mind finds opportunity in everything, a negative mind finds faults in everything." We gather here for a program that promises to be exciting. I am Akshira Fatima from 2nd BCom AITech. Would like to give a warm and wonderful welcome to everyone for celebrating World Intellectual Property Day on understanding intellectual property rights. To invoke the blessings of Almighty, I would like to invite Ms. Shalini to sing the prayer song. श्री महेश्वरी वासवी नगरीश्वरी परमेश्वरी कामितांडमुलिक्षि प्रोममु कन्यका परमेश्वरी देवदेवी महेश्वरी जगदीश्वरी भुवनेश्वरी कामवेलमुयल्ल वेलव कन्यका परमेश्वरी बालचंद्र किरीटधारिणि भव्य सुंदर रूपिणी वैशवंशयशोभिवर्धिनि कन्यका परमेश्वरी श्री महेश्वरी वासवी नगरीश्वरी परमेश्वरी कामितांडमुलिक्षि भ्रूममु कन्यका परमेश्वरी कन्यका परमेश्वरी कन्यका परमेश्वरी. Now I would like to call upon Shalini to deliver the welcome address. Good morning everyone. It is a great pleasure to welcome each one of you present today for celebrating a World Intellectual Property Rights and Understanding Property Rights organized by IIC and IIC. First of all, I would like to welcome our resource person Dr. M. Priyanka ma'am and Head and Assistant Professor, Department of Commerce, Accounting and Finance. We are welcome you ma'am. I would like to welcome our correspondent Sri Utukuru Sarath Kumar sir and Principal in charge Dr. P.V. Vanitha ma'am and Dr. IQAC Coordinator Dr. P. Barni Kumari ma'am. And last but not least, I would like to welcome a fellow classmate and juniors for this program. Once again, I would like to welcome everyone and hope today's section will be a fruitful one. Thank you. Thank you, Shalini. Next, I would like to invite Ms. Jyoti to introduce our resource person. It is with immense pride and great pleasure that I welcome today's esteemed chief guest, Dr. M. Priyanka ma'am, a distinguished academician, researcher, and accomplished performing artist. Dr. Priyanka ma'am currently serves as the Head Department of Commerce, Accounting and Finance at Sri Kanika Parameshwari Arts and Science College for Women. With over 10 years of teaching experience, she is known for her dedication to both academic excellence and student mentorship. An alumni of Meenakshi College for Women and Government College, Nandanam, she holds a PhD in Commerce from the University of Madras. Ma'am's scholarly contribution includes 9 published and presented articles in reputed UGC, CARE and Scopus journals. Ma'am has actively participated in various workshops, seminars and faculty development programs. Beyond the academic realms, Dr. Priyanka is a multifaceted personality. She has graced television debates on prominent channels like Nee Tamil and Vijay TV, engaged audience as a motivational speaker. Ma'am has brought accolades in dance, classical dance and marital arts.
including third prize in an international Bharatanatyam dance competition and second prize in National Open Silambam tournament. She was also honored with Miss Phenomenal Award. We are indeed privileged to have such an inspiring and dynamic personality at Ms.S. today. Please join me giving a warm welcome to our chief guest, Dr. M. Priyanka ma'am. Thank you, Ms. Jyoti. Now I request our resource person to take over the session. Yeah, thank you, dear. My screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what do you find here? Okay, can anyone answer me? What do you find in the screen? Intellectual property. Okay, thank you. Yeah. Today the session for Intellectual Property Day. So today is celebrating a day as Intellectual Property Day. That's why the IIC is planned to conduct this day. So plan to celebrate this day. So here you people have know about it already as a former students. You may have some basic knowledge about intellectual property. Am I right? See, the thing, whatever we buy for our life, whatever we save for our life, whatever we invest in our for the future, right? Everything we try to secure it. Everything we wanted to safeguard it. Am I right? We wanted to save it, right? இதை பத்திரமா வச்சுக்கணும், இது பத்திரமா பாதுகாக்கணும், இது பத்திரமா எடுத்து வைக்கணும். So even if you buy a jewel, you wanted to save it. So what you will do? You will lock it in your home, right? What about the idea? What about the intellect? அவங்களோட அறிவையும் அவங்களோட திறமையும் அவங்களுடைய கண்டுபிடிப்பையும் how they can save it, how they can safeguard it. So there is a way they can safeguard it. They can safeguard their idea. They can safeguard they can protect their innovation, invention, and creativity. This is what intellectual property. So our government have created a law. The Indian government has created a law for intellectual property rights. That law is called intellectual law. Okay, we'll detailedly discuss about it. So the overview of the topic today, we are going to discuss about law governing intellectual property, its meaning, its types, patent, trademark, and copyright, and how to infringe those IPR, and some case studies we will discuss, and I will conclude it at the end of the session. So before we get into the topic, we need to know some view on it. You can see in a screen WIPO. WIPO. It means World Intellectual Property Organization. So first foremost, in 1967 it was established.
to promote the protection of IP, intellectual property. So its headquarters in Geneva, Switzerland. So today, April 26th, is celebrating as World Intellectual Property Day. Why do we need to celebrate this day? What is the purpose? They wanted to promote it. They wanted to promote the intellectual property among the people, by that people can make use of it, right? So that's why we are celebrating it. So now, in our country, in our India, intellectual property law, how it works. So, like our India, in other countries, also they will be having the intellectual law. So, every country has their law based on their culture and based on their people behaviors. Okay. Then, coming to this topic, what is mean by intellectual property? What it is? So it's a kind of protection towards human intellect. மனிதனோட அறிவையும் அவங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டியும் பாதுகாக்கிறது தான் என்னது intellectual property. So it may be two distinct forms, literary and artistic works, and then industrial property. Literary and artistic works. So literary, you people may know books, journals, poems, novels. These are all literary. Literary. See, if author writes a book, if an author writes a poem, how it will be safeguarded? How it can be protected? By not thefting by others, or using it for themselves, or use it to make a money or business. How to safeguard it? நான் ஒரு புக் எழுதியிருக்கேன், அந்த புக்கை நான் எப்படி சேஃப்கார்ட் பண்ண முடியும்? So my book can be theft by others, or the resource which I mentioned in my book, that concept and idea may be used by others, right? So if I wanted to avoid it, they can use it actually. If they wanted to use it, they should get proper permission from the concerned person, from the author. Okay, otherwise they should not use it. If they did it, they can claim damages from it. Okay, that concept is called copyright. Okay, if the author is registered under copyright, if they found anybody misusing or utilizing for their business, they can claim damages from a particular person. So the literary and artistic works, maybe other paintings, musical compositions, plays, movies, radio and TV programs, performances, and other artistic works. So these are all can be protected through copyright. So next thing, industrial property. So industrial property describes what it is. It may be a product or product idea, or the concept they may use for commercial purposes. That means they wanted to market a product, they may have some strategy to market the product, or they may have some concept of the product, okay, or they may have some idea about the product, so that can be protected. How it can be protected? By patent objects, trademarks, industrial design, trade secrets, layout design, geographical indication. Patent object, the object which the manufacturer is created or the businessman is created. So if it is very unique, they wanted to make it as very unique, they can register under Intellectual Property Act. Okay, so if it is a trademark, every company has its own specific trademark and industrial designs,
they may have some trade secrets, right? They may have some secret recipes or secret formulas or secret making of products. Okay, so that can be protected. If it is a construction company, initially they will use to do make a layout of the design, right? So that should be protected through this act. So these are the major types of IP. It's broadly classified into 3 categories. First one, based on the functional and technical invention. So it's Patent Act in the year 1970 and amended on 1999 and 2005. Secondly, broadly classified based on purely artistic works. So Copyrights Act 1957 and amended in the year 1982. So at last 1999 it was amended. The third broad classification, symbol, logo, word, sound, color, design, etc. So it's classified as Trademark Act. In the year 1999, amended in the year 1994, 1996 and 2000. These were the broad classification of IP, intellectual property rights. Copyright, patent and trademark. These are the major things. So we can go with one by one. First one, patent. What's your idea about patent? So patent is nothing but the product or service which is created by the businessman or the manufacturer by their own research and by their own idea, they may create it, right? The patent may create it. So that patent of product or service can be safeguarded through the patent. If they are registered under patent, that can be safeguarded. No one cannot be thefted. Okay. So it covered under the 1970 Act and it amended on 2005. So it's in whole India and it's governed by central government. So definition of patent. So it describes an invention for which the inventor claims the exclusive right. If the inventor invented a thing, புதுசா ஒரு ஐடியாவை கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க, புதுசா ஒரு பேட்டன்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க, இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ணாங்க இல்லையா? So they are invented a new thing. Okay, so that may be new இருக்கணும், it should be useful one, it should not be obvious and it should be patentable subject matter. What is patentable subject matter? So it relates to process or product or both. Only process இருக்கலாம், the product இருக்கலாம். Okay, so it involves in inventive steps இருக்கலாம். It may be capable of industrial applications or it may be any machines. So இதுக்கு எல்லாமே என்ன பண்ணலாம்? They can register under patent. ஏதாவது ஒரு process of production இருக்கலாம், okay, making இருக்கலாம், and or அந்த ப்ராடக்டே அவங்க பேட்டர்ன் பண்ணலாம். ஓகே, அந்த ஸ்டெப் அவங்க பேட்டர்ன் பண்ணலாம். அந்த ப்ராடக்டை எப்படி வந்து இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ஸ்டெப் அவங்க பேட்டர்ன் பண்ணிருக்கலாம். ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன்ஸா இருக்கலாம், அதை பேட்டர்ன் பண்ணலாம். இல்லைன்னா அவங்க அந்த ப்ராடக்டை வந்து செய்யறாங்க இல்லையா, அந்த மெஷின்லயே கூட என்ன பண்ண முடியும், பேட்டர்ன் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ தட் பை தட் நோ அதர் மே காப்பி ஆர் யூஸ் த பேட்டர்ன். So life and duration of the patent. நான் இப்போ patent register பண்ணிட்டேன். What is the lifetime of the patent? When should I need to renew it? So term of patent is for 20 years from the date of filing. எப்போ ஃபைல் பண்றாங்களோ அந்த டேட்ல இருந்து 20 years வரைக்கும்
it is durable. Priority date, first to file. எப்போ ஃபைல் பண்றோம் அந்த டேட்ல இருந்து என்ன it could be started. The date of patent is the date of filing the application for patent. The term of the patent is counted from this date. Okay, what are the fees if we need to pay if we try to patent the product or service? The government fee in our India rupees 750, and for the individual 750 for individual, it will be collected as in the name of government fee, and rupees 3000 for legal entities and other legal documents and all. Okay, so totally they may need to pay 3750 rupees. And the thing here is they no need to pay fees for the first and second year of filing. Okay, they need to start to pay the fees from the year of third year to till 20th year. And if they are not paid the fees, so the patent may lapse. The patent may come to an end. Okay, there is a question: is a patent granted in one country and is it enforceable in another country? Previously, I too had this question. ஒரு countryல நான் patent வாங்கிட்டேன். For example, I got patent in India. இந்தியாவில் நான் patent rights வாங்கிட்டேன். So, is that applicable if I go to another country? No. If you got patent in one country, it will be applicable to that country alone. If you wanted to avail that one to other country, you have to again patent it, that is, register it under patent in another country. So this is what it may not be. The patent is not for whole world. Okay, every country has its own patent rights. If you wanted to sell your product or manufacture your product in another country, if you wanted to showcase your product to another country or say market your product, you have to get your patent in that country too. Okay. Patent holders in India. So here top 10 patent holders are there. So nearly in India, 184 patent are there. It's held by Council of Scientific and Industrial Research. Across the country, the top 10 patent holders are from IT company, and in India it is not like that. No IT firms have it patent in India. Okay. The top 10 patent holders of IT company la illana appo yaar ma'am vaangirukanga patent rights nu kettinga, they are from some biotech companies and pharma companies. Okay, they may have biotech pharma companies, they may use to produce medicine, they may do some scientific researches and also for that case they are registered under patent. So IT companies are not from our India. So it's a picture you can find a boy playing a chess. Have you? So he is the youngest patent holder on wheelchair. He invented this chessboard. So usually people may know how many of them can play chess. How many of them can play chess, ma'am? 2 members, ma'am. Yes, of course, 2 members, right? See, the chessboard which was invented by him, it is played by 6 players. It's called 6-player circular chess.
It is invented by him. Harideshwar Singh Bhatti. So he got patent right for his invention. இவன் கண்டுபிடிச்சதுனால அந்த செஸ் போர்டுக்கு 6 பேர் விளையாடக்கூடிய செஸ் போர்டுக்கு எதுக்கு பேட்டன் ரைட் பண்ணுவாங்க? He is the youngest patent holder. Okay. Next. So we are talking about patent rights, right? Once if they are registered, we may receive a patent certificate. So this is the view how the certificate looks. If you zoom it and see, you can find patent number of a person, the proprietor, and inventor name, and authorized signature, the seal, everything, right? Okay, next topic is trademark. So which is under the Act, Trademark Act 1999. So its effects on September 5th, 2003. It extends to whole India and again it forced by Central Government of India. What is trademark? Trademark may be symbol, any logo, it may be even a word or any sound. They may use it, color, design, or any other device that is used to identify a business or product in a commerce. See, the trademark is used to find a product. It's used to identify a product. Am I right? அதுக்கு தானே trademark யூஸ் பண்ணுவாங்க. So there are different symbols or the different logos இருக்கு, words இருக்கு. They may use colors, black and white யூஸ் பண்ணுவாங்க, red and white யூஸ் பண்ணுவாங்க, blue and pink, any அவங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அவங்க டிஃப்ரெண்டா யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. But it should not be same as other trademarks. It should be unique. And if they are using any symbol, it should not be replicate other words. So here you can find TM. They may mention TM. If they mention TM in a product, it means use application filed for product. They are filed trademark for product. If it mentioned SM in a product, it is for the service. Or if they mention ஆர், இது நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க, ஆர் போட்டு அது சுற்றி ஒரு ரவுண்ட் இருக்கும், சர்க்கிள் இருக்கும். ஸோ ரெஜிஸ்டர் அண்டர் trademark. It means register under trademark. You can find it in a product. You can, even if you've not seen that, இனிமேல செக் பண்ணுங்க product. So how it should be registered? It's a simple process of filling the form, application form, and register the application form. And examination of trademark. They may check the trademark. Okay, it should not be there a trademark mari irukkodadu. It should be unique irukonu. So they may test it or examine it, and we should advertise our trademark. Why we should need to advertise the trademark? By that only people may know about it. இல்லையா, இந்த ட்ரேட்மார்க் இருக்கா, எனக்கு தெரியவே தெரியாது, மார்க்கெட்ல இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது, நான் இது கிரியேட் பண்ண ட்ரேட்மார்க்னு சொல்லி வேற எதுவும் யூஸ் பண்ண தெரியாது. It should be advertised. It should be known by other people. And filing of opposition certificate issued. The last step. This is the registration procedure. Next, the duration of trademark and the fees of trademark. Trademark is valid for 10 years from the date of application. So patent rights எவ்வளோ இயர்ஸ் பார்த்தோம்? It's for 20 years. Trademarks is for 10 years. If it is a service, okay, it's exclusively for owners for 17 years and it can also be renewed. So the government fees is rupees 2,500 for each goods and services. If it is a service, you have to use it for 17 years. After that, they need to renew it. If it is a product,
It is for 10 years. Okay. How it will be applicable? Trademark is a sign used on or connection with the marketing of goods or service. அவங்க என்ன ட்ரேட்மார்க் யூஸ் பண்றாங்களோ இட் ஷுட் பி கனெக்டட் டு த ப்ராடக்டோட கனெக்டாக இருக்கணும். ஓகே, அந்த சர்வீஸோட கொஞ்சம் கனெக்டாக இருக்கணும். இட் ஷுட் பி மீனிங்ஃபுல் and used on the goods means it may appear not only on the goods themselves but on the container or wrapper in which goods or when they are sold. I guess you may understand. The trademark எங்க இருக்கணும்? It should be appear on the goods. அதுலயும் appear ஆயிருக்கணும். If they are wrapped or covered with any covers, so it should be appear trademark. அதுல ஒரு கண்டெய்னர்ல போட்டு கொடுக்குறாங்க, பாக்ஸ்ல போடுறாங்கன்னா it should be appear trademark. Okay. So this is the correct and incorrect one. So first box we can find Raymond Textile. In India's leading producer of 60% market share. Okay. In second line again Raymond Textile in India's leading producer of worsted shooting fabric with over 60% market share. What is the difference here? What is the incorrect here? So Raymond Textile, it should be bold and it's colored in red color colorized. And the font style also is very different. Second line la irukadhu enadhu? It's not same as the first line, right? So it's an incorrect one. So அவங்க இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் பண்ணி வைக்கும்போது and if they are published it and advertised it, people may know about it. They are wrong இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாங்க அவங்க நேம்னாலும் they can find it. What is the correct and incorrect you can find here? Specify font இருக்கணும், specify size இருக்கணும், the proportion should be correct இருக்கணும், it should be correctly placed in the correct area. First one விமல் கரெக்ட்ல இருக்கு. செகண்ட் பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா விமல் என்ன இருக்கு, ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் டைப் ஆன மாதிரி இருக்கு. இட்ஸ் நாட் கரெக்ட் ஃபாண்ட். செகண்ட் ஒன் ஏடிடி. ஏடிடி in first box how it looks. அழகா வந்து ஃபுல்லா அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லா ஃபில் ஆயிருக்கு இல்லையா? the font size is actual ஒன்னா இருக்கு, பிக்கரா இருக்கு, விசிபிளா இருக்கு, கரெக்டா அந்த பாக்ஸ்ல ஃபிட் ஆயிருக்கு. அண்ட் செகண்ட் இன்கரெக்ட் ஒன் எப்படி இருக்கு, ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏடிடி டைப் ஆயிருக்கு இல்லையா? நாட் லுக் குட். தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்கரெக்ட் ஒன் அந்த பாக்ஸை விட்டு எங்கேயே வெளியே இருக்கு ஃபாண்ட். இட்ஸ் நாட் ப்ராப்பர் இல்லையா? இட்ஸ் நாட் அப்ரோப்ரியேட்டா இல்லை. அண்ட் வி ஷுட் நாட் சேஞ்ச் த ஸ்பெல்லிங். எவிடன்ஸ் ஆக்சுவல் ஸ்பெல்லிங் அதுதான் வரும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, we should not change it. That's what here correct and incorrect one. Calvin Klein second incorrectல பாத்தீங்கன்னா they used K instead of C. It's the incorrect one. What do you find here? Here some symbols, some colors, some names, and you can find a Coca-Cola bottle here, right? Here in a bottle of Coca-Cola, you can find the name was printed on the bottle, not only the wrapper. Bottle enna irukku print ஆயிருக்கு. The tick mark is a logo type, and the M they mentioned here is it's a symbol, and they may give slogan here too. I'm loving it. Leon. And shape of the bottle. See the shape of the bottle? It's unique. No one should not able to use this mark.
and here they use the orange color. Okay, these are the trademarks. Some samples. Next topic is copyright. So as we discussed, the authors, the novelists, the poets may mostly use copyright. Even if they are writing in a journal, they may use it. So Indian Copyright Act 1957, and it is amended again 1982, 84, 92, 94 and 99. What is mean copyright? It is a right which grants protection to the unique expression of ideas. இல்லையா, ஒருத்தர் அவங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணி அவங்க ஒரு ஐடியாஸ் கொண்டு வராங்க, ஒரு கதை எழுதுனாங்க, இல்ல ஒரு கான்செப்ட் எழுதுவாங்க. ஓகே, அப்பெல்லாம் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ்லாம் ப்ரீவியஸ் சம் இயர்ஸ் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா they may give many formulas. They may use invent or create a formula. So that should not be kept by others, right? So for that they may use copyright. What is covered by copyright? Copyright எதெல்லாம் கவர் ஆகும்? So literacy, as we discussed, films. இப்போ ஒருத்தர் ஒரு film produce பண்ணாங்கன்னா it should not be copied by others' names. They should register under copyright. அந்த மூவியை என்ன பண்ணணும், அவங்க அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சாங்கன்னா அவங்களோட ஸ்டோரியோ அந்த கான்செப்டையோ யாராலும் என்ன பண்ண முடியாது, திருட முடியாது. ஏன்னா அதே மூவியை பார்த்து இன்னொரு மூவி எடுத்துருவாங்க, ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுப்பாங்க, டிராமாவும் எடுப்பாங்க இல்லையா, டிராமாட்டிக், மியூசிக்கல். ஒரு மியூசிக் மாதிரி இன்னொரு மியூசிக் யாராவது காப்பி பண்ணி போட சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ தே கேன் காப்பி ரைட் இட் இல்லையா. இப்பெல்லாம் வந்து யூடியூப்ஸ்லேயே வந்து இஃப் யூ காப்பிட் த கான்செப்ட், வேற யாரும் பண்ணாதே கான்செப்ட் நீங்க பண்ணீங்கன்னா காப்பி ரைட் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துரும். ஸோ இட்ஸ் லைவ் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் எனி ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க், நீங்க தான் முதல்ல அந்த ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்கே பண்ணியிருக்கீங்க, கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. ஸோ தட் ஷுட் பி protected. And any sound recording, that also can protected under copyright. What is not covered under copyright? இதெல்லாம் கவர் ஆகாது. ஏதோ ஒரு ஐடியா, ஏதோ ஒரு உண்மை ஃபேக்ட்ஸ், இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு ரெசிபி நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், அதெல்லாம் காப்பிரைட்ல வராது. ஒர்க்ஸ் ஹேக்கிங் ஒரிஜினாலிட்டி, the phone book, names, titles or short pieces, இதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது, காப்பிரைட்ஸ்ல we cannot register. What is the procedure to register it? So the registration process, as like patent rights and trademarks, we need to fill an application form and need not send a copy of your work. இதை அனுப்பவே வேண்டாம். It may appear with the same title, but if each work has been created independently, each will have its own copyright protection. Copyright laws for எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் இந்த காப்பிரைட் எனக்கு இருக்கும். இந்த காப்பிரைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கிரியேட் பண்ற ஒரு விஷயம், உருவாக்குற விஷயம் இல்லையா, இட்ஸ் லிட்ரரியா இருக்கும், ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்கா இருக்கும், அதுக்கு லைஃப் டைம் அதிகம். ஸோ தட் ஆத்தர்ஸோட லைஃப் டைம் பிளஸ் 50 years, அதாவது ஆத்தர் வந்து உயிர் வாழ்றாங்க இல்லையா, அதுல இருந்து அதையும் தாண்டி ஒரு 50 வருஷம் வரைக்கும் என்ன இருக்கு, காப்பிரைட்ஸ் அவங்களுக்கு ஆக்சஸ்லேயே இருக்கும். ஸோ நோ ஒன் கேன் நாட் ஏபிள் டு டெஸ்ட் இட். அதுக்கப்புறம் போக போக என்ன ஆகும்னா அதே மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாரும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க, வந்துடும். ஸோ அதை யூஸும் பண்ணிக்கலாம் மற்றவங்க. ஸோ தட் and for 50 years for films and sound recordings, 25 years for typographical arrangements of published editions. Copyright protection always expires on December 31st of last calendar. ஓகே, எனக்கு வந்து அவருடைய வாழ்நாள்ல கடைசி நாள், அதுக்கு பிளஸ் 50 வருஷம் அப்படின்னு நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா, அப்போ நான் எது வந்து அந்த இயர் கம்ப்ளீஷனை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னும் பொழுது we can exactly take
at the end of 31st December. Okay. What is fair use? Give permission to use copyrighted material if certain criteria are met. என்ன பண்ணலாம்? Copyrights வாங்கியிருந்தாலும் they can give some permission to use it. Okay. So அவங்கள்ட்ட permission வாங்கி அதை யூஸ் பண்ண allow பண்ணணும். Protect freedom of speech. அந்த ஜேர்னல் பத்தியோ புக்ஸ் பத்தியோ போயம் பத்தியோ இல்ல அந்த ஆர்ட் ஒர்க்ஸை பத்தியோ என்ன பண்ணலாம், அடுத்தவங்களுக்கு பேசுறதுக்கு அலோவ் பண்ணலாம். ஓகே. ப்ரமோட்ஸ் பப்ளிக் பெனிஃபிட் லைக் எஜுகேஷன். இஃப் ஐ ரோட் அ புக் ஐ கேன் டெடிகேட் தட் புக் டு த எஜுகேஷன். பசங்களுக்காக அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க, நீங்க வந்து யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சேல் இட் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த மாதிரி ஃபேர் யூஸாக பண்ணணும். பீவேர் ஃபேர் யூஸ் எக்ஸ்கியூஸ். ஃபேர் யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்கள் கொஞ்சம் வேற மாதிரி போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. Never assume that you use false under the fair use exception. Saving money is not a sufficient excuse. நான் மணியை வந்து சேவ் பண்றேன், இல்லை நான் லேசினஸா இருந்து கொஞ்சம் இதை நான் இப்படி பண்ணிக்கிறேன், நான் இதை பண்ண போறது இல்லை, அந்த மாதிரி பண்றது இட்ஸ் நாட் எக்ஸ்கியூஸ்டு ஒன். Next is action against infringement. So infringement is nothing but claim for it, claim damages for it. If somebody use our trademark or product patents or service patents, or if somebody copied the journal or poem or any artistic work, it can be infringed against the person. Any reproduction, use, distribution, performance of works without permission of the owner. அவங்க கிட்ட பெர்மிஷனே கேட்காம அந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஏதாவது ட்ராமாவா இருக்கலாம், ஸ்டோரியா இருக்கலாம், அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இட் கேன் பி இன்ஃப்ரிஞ்ச். அண்ட் ஐடென்டிக்கல் ஆர் சப்ஸ்டான்ஷியல் சிமிலர் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ கவர்ட். அது மாதிரியே பண்றது. ஓகே. அதே மாதிரி ஸ்டோரியே ஃபிலிம் பண்றது, ஆல்ரெடி எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த ஸ்டோரி மாதிரியே அவங்க ஒரு மூவி எடுக்கிறது, இல்ல அதே மாதிரி இருக்க மியூசிக் நம்ம யூஸ் பண்றது, ஐடென்டிக்கல் திங்கா இருந்தாலும் என்ன பண்ண முடியும், we can infringe it. Infringement, damages and injunctions. Remedies for patent infringement. A suit can lie in district or high court. Either we can go to district court or high court. It may use an injunction either to prevent the infringer from any further use and avoid damage to the patent owner, or will pay the patent owner royalties for further use. என்ன பண்ணலாம், உங்க டேமேஜ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் from the user. யார் அதை வந்து ராங்கா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்களோ பெர்மிஷன் இல்லாம we can claim damages from them. Or if they are trying to use in the future, இல்லை நான் தெரியாம யூஸ் பண்ணிட்டேன், ஃபியூச்சர்ல எனக்கு தேவை இருக்கு, I wanted to use it, if they mention so, we can claim royalties from them. So royalty is a legal money which the யாரு காப்பிரைட் பண்ணிருக்காங்களோ உங்களுடைய ப்ராடக்ட், so they can legal என்ன பண்ண முடியும், royalty claim பண்ணிக்கலாம். So some example, Apple sued HTC over iPhone patents. So Apple ஓட iPhone patents என்ன பண்ணிருக்காங்க, HTC they have used it. So that's why they have infringed it to the court. They said, Steve Jobs, Apple CEO, said in the statement, we think competition is healthy, but competitors should create their own original technology, not steal ours. எங்களது வந்து காப்பி பண்ணி திருடக்கூடாது. நீங்க காம்படிட் பண்ணுங்க, நீங்களும் பிஸ்னஸ் பண்ணுங்க, உங்களுடைய ஒரிஜினல் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு they have mentioned it. Remedies for trademark infringement. A suit can lie in district or high court, same as like copyright. Punishment extends from 6 months to 3 years வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க, பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. if they theft trademark. If
permanent ban on engaging in commercial activities. Where in the commercial activities, they cannot able to move. It will be banned. Their products, their business, everything will be banned if they test trademark. These are some examples for successful civil enforcement action. Three suits filed by Adidas, Salomon, AJ in Delhi High Court against counterfeiters. At the initial stage, infringing goods were seized by the local commissioner. And the product seize பண்ணிட்டாங்க. Cases were decreed recently and damage of rupees 15 lakhs was awarded to Adidas Salomon. என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்க வந்து ட்ரேட்மார்க் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க லைக் அடிடாஸ் மாதிரியே. அதனால அடிடாஸ் சாலமனுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க, they have charged a damage of rupees 15 lakhs அவங்க பே பண்ணணும். Remedies for copyright infringement. A suit can lie in the district court or in the high court as like trademark patent மாதிரியும். Under section 63 of the Copyright Act 1957, it is punishable with imprisonment up to 3 years and fine. These are like some examples for copying the artistic work. அவங்களுடைய பேட்டர்ன் டிசைன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, இட்ஸ் அ டெக்ஸ்டைல். ஸோ ஃப்ரம் அதர்ஸ் டெக்ஸ்டைல் டிசைன்ஸ் அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் திருடி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, தே ஹாவ் யூஸ்ட் இட், யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றத ஃபைன் பண்ணி வச்சு. So somebody may say, if you found them, you copied, you take my trademark patent, நீ காப்பி பண்ணிட்ட அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது they may say எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்குதான் என்ன பண்ணணும், we have to mention it in the product. பேக்கேஜ்ல மென்ஷன் பண்ணணும், ரேப்பர்ல மென்ஷன் பண்ணணும், அந்த ப்ராடக்ட் மேலேயும் மென்ஷன் பண்ணணும், கண்டெய்னர்ஸ் வாட் எவர் வி ஷோ. ஓகே, ஸோ there is no excuses, அவங்க மாதிரி சொல்லக்கூடாது. ஸோ இஃப் இட் இஸ் அ ட்ரேட்மார்க் சிம்பிள் ஆர் the TM SM மென்ஷன் ஆயிருக்கும். இஃப் இட் இஸ் அ காப்பிரைட் சி போட்டு அதுக்கு சுற்றி ஒரு ரவுண்ட் இருக்கும். அண்ட் பிளஸ் அதோடைய அவங்களுடைய நேம் எந்த இயர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு இருக்கும். யூ கேன் ஃபைண்ட் த எக்ஸாம்பிள் ஹியர். உத்சவ் சாரீஸ் copyrighted in the year 2011 to 2012. Have you found it? So let's come to the conclusion. Create yourself rather than using creation. So மற்றவங்க கிரியேட் பண்ணதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றத கொஞ்சம் நிறுத்திட்டு என்ன பண்ணலாம், எல்லாருமே கிரியேட் பண்றது அவங்களா கொஞ்சம் உருவாக்கி அதை அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்னும் அந்த உருவாக்குனதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம். Do not use competitors' marks in such way it harms competitor in unfair way. ஸோ அவங்களுடைய ட்ரேட்மார்க் யூஸ் பண்ணும் பொழுது அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் பதிலாக யார் தப்பாக அந்த மார்க் யூஸ் பண்ணாங்களோ அவங்களோட ப்ராடக்டை வந்து வாங்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால அவங்க நிறைய சஃபர் ஆவாங்க. Should avoid it. No companies that are likely to be cause confusion. அவங்களோட பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணி கன்ஃபியூஸ் பண்றது. I too saw. If you found Dairy Milk chocolate உடைய wrapper மாதிரியே the same color of wrapper, same pattern of font, size எல்லாமே யூஸ் பண்ணி சாக்லேட்ஸ் இருக்கு மார்க்கெட்ல. அதோடைய ரேட் அதே ரேட் தான் இருப்பாங்க. The quantity will be more. நிறைய குவான்டிட்டி இருக்கும்.
So we can get confused sometimes. The children may get confused and they may buy that chocolate instead of buying Cadbury's chocolate, right? So they should not do that. Next, technological advancement made the job of the creator easy. It also made the job of the copier easy. நிறைய டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்ததால காப்பி கிரியேட் பண்ணவும் முடியுது. சில பேர் என்ன பண்றாங்க, காப்பியும் பண்றாங்க, நாமளும் அவராது. And finally, thank you. If there is any question, you can ask me. Do you have any questions, girls? Girls, if you have any questions, please ask. If not, we will continue with the event, girls. Anybody who has any questions? No, ma'am. Okay, Fatima, you can proceed with the session, Fatima. Okay, ma'am. Thank you, ma'am, for sharing your knowledge on intellectual property rights and importance of patents, trademark, copyrights, and trade secrets in intellectual property rights, and providing us this opportunity to understand the importance of intellectual property rights. Now, I request Ms. Tejaswini to deliver the vote of thanks. On this wonderful day, it's my privilege to propose a vote of thanks. First and foremost, I would like to thank the Almighty for giving this day. I express my heartfelt thanks to our college correspondent, principal in charge, vice principal, and staff. I express my thanks to the resource person, Dr. M. Priyanka. Thank you, ma'am, for making us to understand the crucial aspects of world intellectual property. Once again, I express my gratitude to all the people present here for making this event successful.